Opango American Samoa. Talopa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Talopa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Talopa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Talopa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Talopa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Talopa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Talopa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Talopa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV,
Pango America Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango America Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango American Samoa. O te whaatalo whatu se whaapoponga o tātou tala o to mai lau KVZK. E mua atu, ona o le to'otelo tangata ua whao o mai whaase ai lau KVZK tūsai ma le tāpuni o sauninga lotu i aso sā. O le mafuanga le na fisilingi e lau KVZK le a fionga le loia sili o le atunuu. Ia whainu le lei whare whatu ala i 5 utu. Mo se whaapupulaina o tapu o lo i ai nei. Na saunoa le a fionga le loia sili o puang lo inga le na tuina mai e kovan sili. Leo lo whaua wina atu ai tapu o le koviti. O lo manino ai e whaapea. Mo potonga lau tele, public gatherings, o lo tuina mai ai le tapu o tangata se fulu. I so se whaatasinga e whai tutonu se fale. Ai mo potonga e whai whafo fale. E na o le luas fulu tangata e mawhai o na whaatangaina. O lo na winga, e peo na saunoa le loia sili. O le neipolo i ngai au fiai masauni ngā lotu māsani e so se kalesia. E mawhai lava o na whai aso sā. Ai e tausisia i ainga e peo na tuina atu e ala le na o se fulu tangata e whaatangaina pe a whai o whai tutonu le fale. Pe lua se fulu tangata pe a whai i fafo. I wha malusia le whai o tali fafonga. Ma le no nofu vāvai le o no futu. Na saunoa le fionga le loia sili. Ona o le uti o tangata mwhena au wai i sauni ngā lotu. O le mea lea e whautu inai e kalesia ina ia whao ngā ina upenga te whailangi. E whaataunu inai sauninga. Ona e tō tele tangata mwhena au wai ai. Na ilo o le se fulu pēlu o se fulu foi. Na saunoa foi le a fionga le loia sili. A whai te fia whaatalsanga mo se whaatangana e ese mai ai inga o tu ina. E mwhai ona whai e ala lea i le whaato ai mai o le talsanga i le e-maili. eoc.poschchief@asdhs.as.gov pe wala au mai i le telefoni ono i waiva tolu walu o i le laina tasi ono. A whaato ai mai talsanga i e tau manino ai ni fuafuanga o wata penai
ina ia o ngatasi mai a inga matapolo whaamalusia nei la tunuu. I le senate le tae au nei na tula i aile fionga le senatoa ia sa tele ali itai lili o e fesilingia le mota e tusai ma le tūlanga o loo tu ina mai te tonu le whaasalalanga whaalawa i tele o le whaamai o le COVID i le i tūlau 5 o loo ta ua mai ai e whaapea ua taofia umatanga te malanga mai te tonu o le territory i lunga o Pemita se i vanga nai tangata o loo malanga mai i lunga o le Pemita o le Guest Workers Program. O le mafuaanga o le fesili a le a fionga ono o tangata umaia na malanga mai sa moa i lunga o le prokalama o le Guest Worker a le a fionga il Kovana e whaingaluenga uma le company o le Starkist, ma ua a fiatu langa o ngā luenga talua na tāpunia le atunuu, ono o tapo le lana momo e pei o na iai le tolu vai aso taluai. O le whaafi tauli o loo waiai nei, wa le iai ni ngā luenga o tangata umaia, ai o loo fia malamalama le mota, po le atonu se fuafuanga le malo e tusai ma le atulanga, o le popolenga ina nei tula i mai se whaafi tauli, i le iai o ngā luenga o tangata nei, ma o ai se tūlanga le mautonu. O lea foi ua amata ngā luenga o le company, ma toe foi umatangata nei i ngā luenga. Ai ua alia e mai foi nisi o tangata whainga luenga o le Starkist, wa a fia il whaamai o le COVID. Ono o lea tūlanga, na saunoa ai la fionga le senatoa ia whai i vae whaapea, o nisi nei o fesili sa tu inatu i lea fionga le loia sili ia whainu le lei alai 5 utu, na talosanga whai i vae le mota, ina ia fili se aso e talusanga inai le afionga i le loia sili, mo se wheilua inga ina ia whaamala mai tūlanga umanei e peo na fesilingia ina e le mota. I le tata reporti whataatanu mai min matanga wenga na soifo maraloina mai le aso na nafi. E tu sai o suenga le COVID sa whaia, o le uwhailo mai wo nei le au whai o tangato le atunu ua fia iaunga le virusi i le valu se lau ono sifuru 5, e valu se lau 2 o enga sa whai le aso na nafi, mai le numera e se lau fas fitu i la tou ua maua iaunga le COVID, e to tolu o lo tawhia pere mautanga ngase le teminei, mai uina ua atu le awhai o tangata ua awhia le COVID le valu se la wonu 05, e valu 05 i la tau o toi malolosi o lona winga, e fitu se lau valu 10 i la tau o lo awhia pere iau ngona COVID, e whase lau mana toru tui o le COVID sa whai le asoana nafi, a e toru se lau wonu 02 i la tau sa whai le tui le booster. O se teima le awhia finei, la mau mai eise se tato reporti la tamai, mai le matanga duengo le soifua malanoina, e tu sai o suenga o COVID sa whai e le so. O le afia finele na whaino mai e le matanga duenga le soifua malanoina, e afu atu le aso la tau fia uma whainga malanga i manua sa i eise teimi, sa i vanga na ai malanga mo le awina mai o ngasi maisi malanga whaapitoa, mo le awina atu na motu sao vanga mo o mia pe o fuala au, ma vanga whai eise aki matuinga o le COVID. O nei malanga e te tau na whaatanga ina le lute na kovana. O le awha awira pia malanga le MV manua tele, ma le MV pangopango i manua, i le whaatasi le vaiaso pe a whaapea fo i mana mia. O le au vaa le asiaki le lua sulfai tura ai le iaro malanga i manua. O so se tangata le au vaa e maua wa afia iau ngoro COVID, o le atu ina atu le vaenga le soifo malaloina, ma whaelo ia ia inga pe na maseni ai mo i lato wa afia. E le whaatanga ina sa tasi e malanga i dunga o nei malanga i manua, whaapea fo i le tua whi mai tutuila. O le MV manua la lauina ina oloa, o le MV pangopango, o la lauina ai o lo faufale e whaonga aina le Paramount Builders mo ngadwenga i manua, whaapea ma ngadwenga lo ufai en mlewa ale le ofu, e whaasa aina sa tasi o le au vao na oso ese ma le vaa, ma e whaasa aina fo inisi o le atunu i manua, o no o atu le wafu a awina ese le uta le vaa, o la asida sila lava le matanga dwenga le soifua malaroina, e le tūranga le ao o iei le whaama i le atunu, ma toe whaia nisi swinga tana whia ngai le dumanai, a wale tau tuaina o tātou tangata le motu sā. O leo whailo mai lo fiso la funga le atunu, talo iona le tapunia whaafose o le atunu ono le pipesi o le whaamai. O lea e whailo atua il whaawa wina o le teimi mo le whaileino la funga tangata mapisi nisi. Mo tātou information returns le na fuafua mai alo na whaileina ia February 2020. O toi tu ina atu nei tua ia Juni lo na so toru 10. O la funga pisi nisi sa wha moe mai a ia mati 15. O le o toi tu ina atu nei tua ia Julai 15. Mo la funga tangata taito tasi. Sa tu e mai a ia Aprila 15. O tu ina atu nei tua le aso 15 Julai e wha mutai. O nei suinga e na o mo la funga e fia whaila a e leo ni la funga tatongi. O le fo e uwha ilo mai leo fiso la funga.
o le ato e whaawawina le whaileino la fonga i le asunga fua le vai aso fou ma e iainga o le amatala le tata ofisa mai le valu tae o atu i le sefuru lua i le awauli asunga fua, aso lua ma le aso lulu e le eni la fonga i whaileina i le aso tofi ma le aso whareile o nei au aunanga i whai i le tata ofisa o la fonga o le awha malusia le whai o tali fonga ma le tū vā e whaasaina te maiti so se vaenga o le EOP ma e na o le sefulu tangata e whaataraina le teime tasi i le vaenga e whaatari ai mo le whaileino la fonga. O loo whaatupula ia le pepesi o le aunga le omikoloni masava ai le vave le sosolo o le aunga tānu mai le teimina pesia i tua le tausanga ua mawhae. O le so o le aunga le omikoloni le wata o le BA2 o tele na lipo tia mai le telo atunu i whaasalalango na o le vave telo le pepesi ma le aafia i o tangata na whailoa se tasi sa ave mumum scientisi o le World Health Organization. O le wha maile nei o le omikoloni, lo telo na afia ma mai mauai soi fua o le telo tangata i lalolangi, o se wha mai umatua mata utia le na malosi le nei umori mawina, e le lalolangi i antala wha solo pito. Whai mai e le ono a afia se soi fua, o le wha mai lo ia i nei ono la mtini soi fua i le wha mai pe ona i le tauta. E whaono lona malosianga, le ono pepesi leo le aunga na ilo le aunga mua COVID-19 fluiva. Whailore fo mai a Astaman, e tatonu lona tangata, e lava tangata e awhi e wha mai le nei, tu sa lava po whia revanga laulangi lo o au mauai, ai mai se lava leo o toi tala aunga, o fisa wha apea ma le tele o whia inga i le tele o vaenga o laulangi. Na visiri lau KVZK le li fo mai a ai fili tufa. Pe mata matautia pe te lele a fianga i tula i mai le nei a unga fou. A o pepesi wha a file nei wha mai le malo tele. Ai whailoi le sunga fo mai a ai fili tufa. E lo i eini wha maumongo whailo mai ai. E tu ngā tūlanga o a unga i ono a fia ai le tangata. Nei lo a unga o le omikoloni mua. Whailoi ai fili. I le mata i tuino le nei wha mai isi atunu. E le o te le se whai numero tangata lo tau fia i wha mai. E ui i le malosi o le pepesi ma le vave o le mawai o tangata. Sa ia ta ua foi. I le wha malosia i peo le vava mamao o le whai o tali fufonga. O isi a uala i ti te leono a fio tangata i lea wha mai. Wailo le sunga ia ai fili. O ta pula ane ua wha tūlanga o na ia wha i ti ti ai leono pepesi o le wha mai. Mai le tasi tangata i le tasi tangata. Ai a whai e le wha malosia tūlanga nei. E ia le avano e pepesi ai le wha mai. E ono a fia lava tangata i le aunga o mikoloni o lo pepesi nei. Ma e te tau ai o na utangi e le to tele fautuanga tau soifua malolo ina. Ina ia puipuia mai e soifua tangata uma mai le wha mai. O tātou tala o le Pasifika, e tō mua atu, e tō se furuni ali isaina sa amari liu le motu o manu, i tō tōnua Papua New Guinea. Ina ua sofa ia se li ili whale o loa o nei isaina, mai la talata lava i le 5 tausanga taruai, talu on tau fia le nei ali i tō ese, sa ripotia fo i le whale newspaper le atunu, se tuua inga le li ia Justice Virgo Naugopi e whaapea, o le li ia Graham Floyd Peter, e tolus futasi le matua, mai le nu o ligam, o ia lea sa whatino ina le nei whalavelave, o le nei whalavelave ntula i mai a se te maluas fulua, i le tausanga lua a fesu marfitu, o le li ia Peter, mai si tangata sa fsosoani ai, i le whatino ina o le nei o sofa inga, sa la tau a vea le tele o tupe, masunu ina le nei whale o loa o nei saina, ma o le nei toa se furu sa mariliu le nei whalavelave, e toa lima ali, e toa lima fo i whawhine, ma o tala na o Pasifika. Na matua whaalolongo sui ar konkuresi le launga le President of Ukraine, ia Volodymyr Zelensky. I lana launga mua sa whai e lunga upenga te whailangi mo sui ar konkuresi na ta awai e Zelensky. O le meolo tupu Ukraine, wa pei lava o le whaalavlave le na tupu ia se temas fultasi. Le na oso whai ai ele o Amerika. O oso whai ngā Lucia, ele o malolo ma o matua a whaina ele Ukraine. O no whainga whaatupu whaalavlave a Putin, o no whai ele teminei. O sa vaenga o le saunoanga le Presidente na ia talusanga ina ai Amerika whaamolmole ina ia whaia vave se unga whono ma le neito ina ia tauwhia uma so se valele o na toi sopo ia lo na vate tea. Ta ue Zelensky ina le paude o le vaenga e mutai o sa whainga le ea Lucia o lo whaia le teminei. Na whaamanatu e Zelensky sui o konkuresi. I o sa whainga i Pearl Harbor le awhiu se lau whatasi. Whaapema le o sa whainga le Twin Towers e le luafis fultasi. Na ta ue Zelensky o pōpua ngā sa whengai ma Amerika i lea taimi, o pōpua ngā lava i e tase lo whengai mo lona atunu o le taimi nei.
o le pō ua le momoe ua fefefe o na tangata o na ua pōmu mea uma e lusia e o mai lava le taimi nei. Le mafuanga lea lo na ungani a Amerika sa ia lo fane. Na matua le minoi se isi o sui o Kongresi a o tautino Zelensky e whaapea. O Amerika sa tau sila tala whaasolopito le mafuanga o sa whainga lo whaia nei o le au nangi atu lea i o tautalia mai le whasosoani ma whai i eise fuafuanga le teimi nei. Le i sau noe fo i upu pe ona whaangai na sa tasi o taitai longolongo a Amerika i a Martin Luther King e iei la umiti I have a dream o upu o longolongo a ma wato o tele tangata e sila fia a o talasanga Ukraine wha mole mole e leo se miti o le mea watupu a o manao i a tau fia lona vate te mai sopo ia o so o se waalele le te minei. Ua leva se teimi o talasanga le presidente a Zelensky le neito e i a tau fia le vate te Ukraine o na toi sopo ia e so o se waalele ai pitai e mumusu le neito e whaatino le atulanga a wa o le mea tupu le a whaasanga i lo le neito malusia ma o ina tonu lava e tula i mai i lo le tau anona tolu o le lalangi. Tala tau mo Amerika Samoa e pēno tūna mai tātou ofisa vai tau i tāwhuna. Mo le pōnei e a oa nisi o taimi e eina i timu o le ato uru vā vāsoro ai, whāpem sa vidi e angi lautasi nisi o taimi. Mo tae au, e a oa nisi o taimi, mā lua le ea vāle sifuru, vevela iwa sifuru, sa vidi mai mātu sae sifuru i le sifuru lima mai le tūla. Tala nau tau, ma wau tseisi whaupoponga le aswa tae au, so i fua mai manuia. O le ale e se senga le mefo bava aia quarantine mo le whaanofo e sea isolation. A whai o masalo mea o APC e le wha ama e le COVID-19 iwa. Ua ta tau loa ona e nofo whiwhi le mo me e nofo bava aia quarantine i le whale. E maafua ona whaanofo bava aia quarantine. Se tasi e iei se maa salsalonga ono a fia le COVID-19 iwa ina ia tama mau mai isi tangata e ono PC atu iei le wha amai. A whai ua wha amao nia lo wa a fia le COVID-19 iwa, ua alanga ta tau na wha anofo e sea isolate o e mailo ainga e tusa lava pele e ni a unga le wha amai wali ai. E maafua na wha anofo e sea isolation, se tasi ua wha amao nia ua a fia le wha amai, ina ia tau mau e se mai isi tangata e ono pisi atu iai, e o lava i tangata tō tino nofo wha atasi ma tangata o le tō ainga. Tutu whaatasi, pui pui Amerika Samoa, protect as one. Talofa, here's a quick update from KVZK News. Church closure is challenging during any season, but COVID-19 has made it even more difficult. During our live telecast this week of the Lieutenant Governor's press conference this week, some members of the community questioned why churches are not allowed to operate as normal. Some asked why Starkist Samoa employees of around 2,000 are allowed to go to work and not churchgoers. In an email sent to Attorney General Fainulelei Alailima Utu today, he said the general rule is no public gatherings except for a limited number of people indoor or outdoor. That limitation applies to any type of public gatherings, including church services. Public gatherings inside is limited up to 10 people, requiring mask, social distance, and ventilation. Public gatherings outside is limited to 20 people, requiring masking and social distance. If entity wants a number more than provided above in a public gathering, the entity should apply for exception at EOC. Given the surge in COVID cases, the pastors may want to do church services virtually so more people can attend it than just 10 or 20. COVID-19 and restrictions declared by the task force dominated the third day of discussions in the Senate. Senator Sateleali Taililio wanted an explanation from the task force about the entry permit restriction in the latest declaration. He said while his permits remain suspended, guest workers can still travel to Pango to work at the Starkist. He also demanded answers on how some staff who were affected by the lockdown for 3 weeks are going to get money to survive. Satele said stories circulating on social media showing guest workers struggling to make ends meet is quite disturbing, and he wants to know if the government has any plan in place to avoid a crisis from happening in the future. Concerns were also raised by senators about the 2 employees of Starkist
reported to have tested positive of COVID-19. Starkist Samoa's 2,000 staff members went back to work this week, and all were required to get the booster shot done and clear COVID tests before they can resume work. Staff of DOH are also on site to test staff continuously throughout the week in an effort to identify quickly any cases of COVID amongst its employees. Senator Fai Iwai, who is also a member of the task force committee, told senators that questions have been given to AG Fainulele Alailima Utu and a response is forthcoming. In the meantime, he requested the Senate to set a date for AG Fainulele to address some of the issues raised by senators. The Department of Health has confirmed that we now have 865 confirmed cases of COVID in the community. Yesterday, 824 tests were conducted. Of these, 147 individuals tested positive. In the past 24 hours, 20 previous positive cases recovered, and there were 0 new hospitalizations and 0 deaths due to COVID-19. A total of 3 individuals are currently hospitalized. The cumulative COVID-19 case count is now 865, of which a total of 85 individuals have recovered. In addition, 403 COVID-19 vaccines were administered, which 362 were boosters. The Department of Health has confirmed that all flights to Manua are suspended until further notice, except for Medivac and DOH chartered flights for medical supplies such as medications, COVID-19 test kits and vaccinations. These flights must get approval from the Guard to allow these flights to operate. A press statement from DOH says the primary objective is to protect the people of Manua from community transmission of the COVID-19 virus. The MV Manua Tele and the MV Pangopango Cargo services will continue to operate once a week and as needed. The crew members will get tested 24 hours before they travel. If a crew member is tested positive, this individual will not be allowed to travel and will refer to DOH for medical assessment and then follow the DOH protocols for isolation and quarantine. No passengers are allowed to travel to and from on these trips. The MV Manua Cargo delivers merchandise goods, while MV Pango transports building materials from Paramount Builders, the contractor for the Ofu Airport project. The crew members are not allowed to disembark the boat, and residents are not allowed at the wharf during loading and offloading. DOH will continue to monitor and reassess the COVID situation in the territory and will revise this plan to accommodate the changes that will occur to serve the people of Manua. Due to the state of emergency declaration for the previous 3 weeks, tax office services were suspended and closed to taxpayers. Therefore, we will be extending the tax filing due date for the following submissions. Information returns due on February 28, 2022 will be extended to June 30th of this year. Cooperation and partnership tax returns due on March 15, 2022 will be extended to July 15th. Individual tax returns due on April 15th will be extended to July 15th as well. The tax office wishes to remind all taxpayers that the extensions to the due date are only extensions for filing and not an extension to pay. Please ensure to make timely payments to avoid any penalties and interest. The tax office will resume its free filing assistance program on March 21st with the following stipulations. Hours will be from 8 a.m. to 2 p.m. Monday, Tuesday, and Wednesday. No filing services on Thursday and Friday. Services offered at Executive Building Office Atrium. Social distancing and face masks are strictly enforced. No children are allowed in the area. Limit to 10 people only within the waiting area. The severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 Omicron variant of concern has spread rapidly since its emergence in late 2021. Presently, an Omicron subvariant known as BA2, first identified in late 2021, has made headlines due to its rapid spread. A former World Health Organization scientist, Professor Adrian Esterman, says the new BA2 Omicron subvariant sweeping the world is one of the most infectious diseases the Earth has seen, and almost everyone will be exposed to the virus. While the now dominant strain is not as deadly as previous ones, including Delta, it is up to 6 times more transmissible than the original strain of COVID-19. Esterman also said it is very likely people, no matter where in the world, would be at risk catching BA2 this year, especially given the return of people to schools
offices, and public transport in many parts of the world. Given the speed of infection in the US with the new subvariant of Omicron, we asked Dr. Ifili John Tufa of DOH if the B2 subvariant is more dangerous, and according to Ifili, there is no data to suggest that BA2 leads to more severe disease than previous Omicron subvariant. He said, looking at other countries where BA2 is now overtaking, we're not seeing any higher bumps in hospitalization than expected, though the new subvariant is 30 times faster than the B1 variant of Omicron. He also said that with face mask and social distance being enforced, chances are even lower. He said, these enforcements are put into place to dampen down transmissibility. That's the whole point. When you remove, then it's just increasing transmission. Ifili said, while Omicron is generally less severe than the Delta strain, it is serious enough for some people that he likened wanting to catch COVID to gambling with your health. Here's our Pacific news. A man who killed 10 Chinese nationals in a robbery in a shop on Manus Island in Papua New Guinea nearly 5 years ago has been jailed for life by the National Court. The national newspapers report Justice Virgo Nargopi telling 31-year-old Graham Floyd Peter of Lingam Village that it was a crime of sadistic cruelty of colossal proportion. He told the killer that he had developed a deep hatred after losing his job with one of the people he later murdered. Peter's co-accused, Ropilo Mika and Nathan Boas, were discharged after the state presented a no-wish to prosecute notice for both of them. Court heard that in the early hours of September 22, 2017, Peter and his accomplices broke into a shop in Lorengau on Manus Island, took an undisclosed sum of money, and set the building on fire, killing 10 Chinese nationals. The 10 killed were 5 men and 5 women. And that's our Pacific. Ukraine's president has invoked the horror of the 2001 terror attacks on the U.S. as he pleaded for more military aid in a historic address to the U.S. Congress. Volodymyr Zelensky said via video link that Ukraine was enduring a 9/11 every day as it battled Russian forces. He again urged the U.S. and NATO allies to enforce a no-fly zone over Ukraine, saying, "I need to protect the sky." Mr. Zelensky urged the assembled U.S. politicians to remember coming under attack in the past, at Pearl Harbor in 1941 and on 11 September 2001, saying Ukrainians were experiencing the same thing every day. In your great history, he said, you have pages that would allow you to understand Ukrainian history. Understand us now, he said. He also referenced U.S. civil rights leader Martin Luther King's famous speech, "I have a dream." These words are known to each of you. Today, I can say I have a need. I need to protect the sky, he said. The Ukrainian leader also showed a video of missile strikes on his country's cities and the resulting dead and wounded people. He has repeatedly called on NATO to impose a no-fly zone over his country's airspace, but NATO has refused. A no-fly zone over Ukraine would mean that NATO forces would have to engage directly with any Russian planes spotted in those skies and shoot them if necessary. As an alternative to a no-fly zone, Mr. Zelensky pleaded for air defense systems and aircraft. He previously asked the US and EU for fighter jets, but this has been rejected by Mr. Biden over fears that this would pull NATO members into war. Addressing President Biden directly in English, President Zelensky said, "I wish you to be the leader of the world. Being the leader of the world means being the leader of peace." U.S. President Joe Biden today signed an extra $800 million in military aid to help Ukraine. Weather forecast for American Samoa. Tonight through Tuesday, partly cloudy, isolated showers, lows near 80, highs in the lower 90s, northeast winds of 10 to 15 miles per hour. And that's our weather. Another update tomorrow. Good night.
Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZKTV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, America.